Hi friends, in this session we'll be discussing all the PYQs of forensic medicine that have come in 2025. Let's start. Very easy, alright? Read the question. A patient is brought to the emergency department with acute onset of severe abdominal pain, throat irritation followed by vomiting. So gastrointestinal problems, that contains vomitus, that contains blood and bile, diarrhea that appears to be bloody but later becomes colorless, odorless and rice water like. On examination, a distinct garlicky odor is noted. Idu aicha thenne you will be able to answer the question. So on examination, a distinct garlicky odor is noted in the breath. Which of the following is the most likely agent responsible for the poisoning? Very good. You are absolutely correct. Answer is arsenic. So let's discuss about why arsenic poisoning causes all these problems. Let me take a page. So tell me guys, how does arsenic enter the body? Usually forensic cases you can observe that deliberate poisoning of food allengil water with arsenic. Okay, in order to kill a person or harm a person, food lo, water lo, arsenic the culprit mixes and gives. So arsenic enters the body via oral ingestion. Okay. It is not just oral, inhalation, that is another route by which arsenic can enter. Industrial exposure in the samayathakke, meaning near the industries, if they are using arsenic, inhalation way it can enter the body, and very rarely it can enter through skin also. Now, this skin, I told you it is rare, but how arsenic enters through skin? See, let us say, okay, skin surface or ulcer or tear or burn. Okay, there is a burn here, and if that person is working in industry which deals with arsenic. Okay, so arsenic containing paste or powder a burnt skin vadi ulcerated skin veil kude alde body like entry. Okay, now this arsenic body enter what is the mechanism of action? It kills the cells. Body le cells ne kill. How? It will inhibit certain enzymes in the body. Okay? Body le chala enzymes like pyruvate dehydrogenase. Other enzyme like alpha keto, I'm not writing it, alpha keto glutarate dehydrogenase. So what I mean to say is this arsenic, this culprit here, it enters the body and it will inhibit certain enzymes in the body. These enzymes they are very important for the proper functioning of cells. But what systems are arsenic target? High metabolic activity ulla cells arsenic first harm cheyunnathu. This high metabolic activity it means cells having high metabolic activity, they are cells which require a lot of energy, that is ATP to function, our survival nu vendite വളരെ അധികം ATP വേണ്ട ചില സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അതിൽ ഉള്ളതാണ് GIT, അതിലുള്ളതാണ് the cells of your kidney. Then arsenic also inhibits the blood vessels. Arsenic goes and kills the cells of the blood vessels. Capillaries ne boy affecting. So because of the action of arsenic on GIT mucosa, capillaries, blood vessels, what happens? The patient is going to have hemorrhage. Why hemorrhage in the manslai? Because arsenic affects the capillaries, the blood vessels. Okay, the patient is going to have hemorrhage.
the patient, because of hemorrhage, the patient is going to have fluid loss, right? The GIT is affected, so the patient is going to have what all symptoms? There is going to be pain abdomen, continuous pain abdomen. But GIT le mucosa, blood vessels le mucosa, the arsenic goes and affects. So this causes hemorrhagic gastroenteritis. Pinne ivada question la okay, they say that there is throat irritation, alle abdominal pain endukonda undayennu manasilayi, because obviously GIT is affected. Throat irritation is happening. Why? See, arsenic, no, it is a highly corrosive agent to the mucosa. Okay, but mucosa it causes chemical, it causes inflammation. Evade it causes, arsenic causes inflammation of the mouth, of the throat, of the esophagus, of the stomach. Okay, appo ee inflammation karanam, because of the inflammation occurring in these areas, there is going to be what? Burning sensation ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ എന്തെങ്കിലും swallow ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു, throat irritation ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സി, ദർ ഇസ് വോമിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബൈൽ. വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആർസനിക് ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക്. സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്ന് ഈ പോയിസൺ ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റൊമക്കിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും irritate ചെയ്യും. Okay, it is going to cause tear of the blood vessels associated with stomach. So there is going to be what? There is going to be bleeding. It is called as hemorrhage. Hemorrhage of gastric mucosa. അതുകൊണ്ട് തന്നെ okay, there is going to be vomiting because of the irritation. The patient is vomiting, and this vomitus is going to be filled with blood, because the blood vessels of the gastric mucosa, they are also irritated, they also get torn. Understood why there is bloody vomiting? Now here it is. Okay, this is blood and vomitus. Tell me guys, stomachular, I told you why there is blood in the vomitus, because the gastric mucosa, avudathe blood vessels, they are torn, and the blood, it comes out with the food that he ate. Tell me why there is bile in vomiting. See, bile evideyana normally ullathu? Where is bile? Bile is produced by what, guys? Bile is produced by the liver, right? It is stored in the gallbladder. This too you guys know. And this stored bile, okay, what happens? It enters the duodenum. It is released into the duodenum when the digestive process happens. Normally ഈ ഡിയോഡനത്തിൽ എത്തുന്ന ബൈല് തിരിച്ച് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് പോവാറില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു സ്പിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്, വെരി കോൺട്രാക്റ്റഡ് മസിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പൈലോറിക് സ്പിങ്ക്റ്റർ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബൈൽ വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡിയോഡനം, ഓക്കെ, it cannot go back into the stomach. Why? Because pyloric sphincter ഇവിടെ നല്ല ടൈറ്റാണ്, അത് ബൈലിനെ മേലോട്ട് വിടത്തില്ല. ബൈൽ ഗോസ് ഡൗൺ, ഡിയോഡനം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബൈൽ ഗോസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഓക്കെ, ഈ ആർസനിക് പോയ്സണിങ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സിവിയർ ഗാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിലും ഡിയോഡനത്തിലും എന്ത് പറ്റുന്നു? അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് വൊമിറ്റിംഗ് ക്യാൻ കോസ് വാട്ട് യു നോ? It can cause something called as reverse peristalsis. See, what is normal peristalsis? You guys know, right? Food enters from the stomach into the duodenum, right? Jejunum, ileum, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് വൊമിറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്പാസം ആവും. ആസ് റിസൾട്ട് ഈ അബ്ഡോമിനൽ സ്പാസം കാരണം ഓക്കെ ഈ താഴോട്ട് പോകേണ്ട ബൈലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിവേഴ്സായിട്ട് മേലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള കണ്ടൻസിൻ്റെ കൂടെ, സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹെമറേജ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ബൈലും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? വൈ ഇൻ ദ വൊമിറ്റസ് ദർ ഇസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബൈൽ? ഓക്കെ, നൗ ആർസനിക് പോയ്സണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡയറിയ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലഡി. Later on it becomes colorless, odorless and rice water like. Okay, tell me the reason for that. Very simple guys, very simple. Okay, from the stomach, okay, the arsenic enters the intestine. Okay, let me draw the intestine here.
ഇപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ മ്യൂക്കോസ, ഓക്കെ, മ്യൂക്കോസയും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ആർസനിക്. ഈ മ്യൂക്കോസയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് or the capillaries, they are going to rupture. This leads to what? Blood getting collected. Okay, അപ്പം ബ്ലഡും മ്യൂക്കസും സ്റ്റൂളിൽ മിക്സ് ആവുന്നു, and that is why the patient gets bloody diarrhea initially. Later on, the stool become colorless, odorless and rice water like. അതിൻ്റെ റീസണിങ് എന്താണ്? See, because of this bloody diarrhea, after some time what happens, what happens? ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് they die. Okay, they die, they slough off. And ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ് ആവും. And because of this, see, ഇയാൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡെല്ലാം വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വല്ല ഫുഡും എത്തുമോ? ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്. ഈ ഡിയോഡിനത്തിൽ എത്തുന്ന ബൈല് ബിക്കോസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് താഴോട്ടത്തേക്ക് പോവോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് വയ ദ വൊമിറ്റസ്. ഓക്കെ, സോ ബൈലും that is also not, see, bile is what gives color to the feces അല്ലേ. അപ്പോൾ ബൈൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, that is also going up, വൊമിറ്റസിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇഫ് ദ പോയ്സണിങ് ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഓവർ ടൈം, സ്റ്റൂളിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ? സ്റ്റൂളിനകത്ത് വാട്ടറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫുഡ് വരുന്നതെല്ലാം ഈ സ്റ്റൊമക്ക് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റൂളിനകത്ത് എന്താ, ഈ സ്റ്റൂൾ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്. ബൈലുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വാട്ട് എവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് പാസസ് നെക്സ്റ്റ് as feces, it becomes colorless. Okay, odorless എന്താ? Why odorless? See, the normal stool smell, it comes from, normally stool it smells, right? It is because of the bacteria present on the feces. ഫീസസിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സം അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ, ഓക്കെ, ആർസനിക് പോയ്സണിങ് ആയ ഒരു കേസിൽ ഓവർ ടൈം ഫീക്കൽ മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ് ദർ ബാക്ടീരിയ? ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇല്ല, വാട്ടറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓഡർലെസ്. ഓക്കെ, വൈ റൈസ് വാട്ടർ ലൈക്ക് സ്റ്റൂൾ? See, if water and electrolytes come out as feces, it is going to look clear fluid, little bit of clear fluid, little bit of mucus. Okay, so basically it looks like water in which rice has been washed. Okay, adevole aayirikkum appearance. That is why the name rice water stool. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ, ഈ ഒരു ആർസനിക് പോയ്സണിങ്ങിൻ്റെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇറ്റ് റിസെംബിൾസ് കൊളേറ. Now finally guys, why there is garlicky odor in the breath? ഇതാര് പറയും? See, once arsenic enters the body, അത് ഫുഡിൽ കൂടെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ കൂടെ ആവാം, very rarely skinnic കൂടെ ആവാം. Once it enters the body, liver is going to metabolize the arsenic. ആർസനിക്കിനെ വോളറ്റൈൽ ഫോമിലേക്ക് ലിവർ ആക്കും. വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് ലിവർ ആക്കും. So see, since it is made into a volatile form or a gaseous form, this form, okay, this volatile or gaseous arsenic compounds, they are carried by the blood to the lungs. Okay, അതുകൊണ്ട് when the patient exhales breath, it smells like garlic. Understood? ഈ gaseous arsenic compounds, they have this garlic odor. So see, these gases can go out through the lungs, right? So blood carries these volatile gaseous forms of arsenic into the lungs. Lungs in exhale ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോംസ് പുറത്തേക്ക് പോകും.
അപ്പോൾ ആ ബ്രെത്ത് ഈ ഗ്യാസസിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഇറ്റ് സ്മെൽസ് ലൈക്ക് ഗാർലിക്കി ഓഡർ. I hope you understood that. Now see these pictures also. What you see here is the two hallmark features of chronic arsenic poisoning. One is hyperpigmentation, okay, hyperpigmentation, and the other one is hyperkeratosis. About tell me guys, why there is hyperpigmentation? Hyperpigmentation means what? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ പാംസ്, ഓൺ ദ സോൾസ്, ഓൺ ദ ട്രങ്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് പാറ്റേൺ. Why it happens so? Because arsenic, okay, it accumulates in the skin, especially സ്കിന്നിൽ മാത്രമല്ല, സ്കിന്നിൽ, ഹെയറിൽ, നെയിൽസിലൊക്കെ അതിന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ. ആൻഡ് സി arsenic stimulates melanocytes. Melanocytes എന്താണ്? They are cells that produce pigments, അല്ലേ? കളർ കൊടുക്കുന്ന സെൽസാണ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കളർ തരുന്ന സെൽസാണ് മെലനോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ആർസനിക് they will stimulate the melanocytes and melanin production കൂടുന്നു. Okay, and this melanin it gets deposited as patches. Okay, some areasൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ കാണാം, ചില ഏരിയാസ് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും, നോർമൽ സ്കിൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, and this what you see is hyperkeratosis. Hyperkeratosis endana? That is thick skin on the palms and soles. 1 minute. And the second picture shows you hyperkeratosis. Hyperkeratosis inde artham endana? It means there is thick skin on the palms and soles. You can see thick skin. And why does it happen, guys? Because arsenic, it concentrates or it accumulates in keratin. Keratin endana? What is keratin? It is a main protein of the skin. Adaneyana njan keratin ennu paraya. And palms and soles, they have the maximum, palms and soles numaana maximum keratin ullathu. So the arsenic, they go and get concentrated or collected in the keratin. Also this arsenic, you know what it does? It causes increased keratin formation. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ stratum corneum it becomes thickened and you can see these hard areas. Okay, this is called as hyperkeratosis. Now coming back to the question once again, now I hope it is clear, right? The next time you see, it's a very common question. Arsenic poisoning valare common question, and you can see this garlicky odor. It is noted in the breath along with GIT symptoms. You will write which poisoning, guys? Arsenic poisoning. Okay, so the next questions, we have 6 more questions to complete. We had a total of 7 questions in 2025. Baki 6 questions we'll complete it the next session. Alright, so take care. See you. Bye bye.